to do a song that, or a piece of music that's just a pure expression of joy, pure, like a celebration of existence, you know, like the coming of spring or the sun rising or something like that, just pure, unbounded joy. Il aurait pu coller à l'image du rêve américain. Il aurait pu être professeur, avocat ou ingénieur. Il aurait fait plaisir à son père, militaire, et à sa famille de la bonne bourgeoisie californienne. Mais elle semblait trop belle, l'Amérique de l'époque, et Jim Morrison a préféré regarder ce qu'il y avait derrière la façade. La violence, la guerre, le sexe, l'alcool, la drogue. Nous sommes en 67 et la rébellion amène aux Doors un succès fulgurant, immédiat. La beauté de Jim Morrison sert de détonateur. Sa poésie fait hurler l'Amérique puritaine et ses provocations tétanisent ses admirateurs. En 4 ans, les Doors produiront 6 albums qui seront coup sur coup en tête du hit parade. Aujourd'hui, 20 ans après la mort de Jim, alors que leur musique n'a pourtant pas révolutionné le rock, ils sont à nouveau en pleine actualité. Leur histoire à eux a mal fini, mais elle finit bien pour tous ceux qui font de l'argent avec le rock'n'roll. On appelle ça une légende. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Il est numéro 1, il est excitant et il est mort, titrait le magazine Rolling Stone 10 ans après la mort de Jim Morrison. Aujourd'hui, cela fait 10 ans de plus et le chanteur des Doors est encore plus numéro 1, encore plus excitant et encore plus mort. Le 3 juillet prochain, cela fera donc 20 ans que James Douglas Morrison est venu mourir à Paris dans des circonstances encore troubles. Entre-temps, il est devenu un mythe américain. Pourtant, s'il est mort ainsi, c'est que Jim, de son vivant, ne croyait pas lui-même toujours en son propre destin. These days, especially in the States, you have to be a politician or an assassin or something to really be a superstar. L'aventure des Doors commence à l'été 1965 lorsque Jim retrouve sur la plage de Venice, à Los Angeles, un autre diplômé comme lui de la section cinéma de l'Université de Californie, la fameuse UCLA. He came over and I said, "What have you been doing?" He said, "I've been writing some songs." And I said, songs, that's interesting. He knew I was a musician. I, of course, knew he was a poet. I said, "Why don't you sing me one of the songs? Let me hear what you've been up to." You write songs? Let me hear one. Shy. Sing it to me. I can't sing. And he started to sing in a very whispery sort of voice with a nice rhythmic feel to it. Let's swim to the moon, let's climb through the tide, penetrate the evening that the city sleeps to hide. Let's swim out tonight, love. It's our turn to try. Park beside the ocean on a moonlight drive. It's great fucking lyrics, man. Yeah. I said, "Let's get a rock and roll band together." He said, "That's exactly what I want to do." And I said, "Great, man, we're going to make a lot of money. We're going to make $1 million at this thing." And I'm thinking to myself, the girls are going to love Jim Morrison. To the moon, let's
like a Michelangelo with all, like white marble with blue eyes. At UCLA, he got fat, which means that he must have really suppressed a lot of anger, from what I know about fat people. And then that summer that he, right before he was in the Doors, he just, you know, moved to the beach and took acid all day long and lost 30 pounds and wound up looking incredibly great with that hair and everything. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there, but can you still recall the time we cried, break on through to the other side, break on through to the other side. Jim was a man who believed, or at least said he believed, that the palace of wisdom lies at the end of the road of excess. Now, whether or not he really believed it, he certainly lived that lifestyle. In his college days and in the early days of the Doors, he consumed psychedelic drugs as if it was, you know, a spaghetti eating contest. I mean, he just really poured it in. Robbie Krieger, age 22 years old, occupation, guitar. Name? John Densmore. Age 23, occupation. Percussionist. Name? Raymond Daniel Manzarek. Age? Born 2/12/39. Occupation? Musician. Organist. Name? Jim. Occupation? Ray was a blues head with classical training from Chicago. John Densmore was a jazzer who came from marching band background. Robbie Krieger was a flamenco guitar player. This does not spell great rock and roll by any stretch, but by a miracle. Their musical sensibilities were similar. They understood that they were trying to achieve a goal that had never even been written before. A minor and F sharp. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. G-A-D. Pretty good. Try to set the night on fire. That's great, Robbie. You got some nice changes in Any there, more man. lyrics? Yeah, I got some. I call it Light My Fire. Sometimes I would have a song that was all worked out. Sometimes Jim would have one. And then usually we would work them up, you know, in rehearsal with the four of us, which is why we said written by the Doors. Si c'est le guitariste Robbie Krieger qui offre aux Doors leur premier tube mondial, Light My Fire, au printemps 1967,
Ce sont les textes romantiques et noirs de Jim Morrison qui vont faire des Doors un groupe unique, qui fait sensation tous les soirs dans les clubs de Sunset Strip, le London Fog d'abord, puis le Whisky à Gogo, où ils signeront finalement leur contrat discographique. You could boogie to this band and not be stupid. In other words, you could be intelligent and boogie at the same time. That was something new. Of course, all of this was made possible by Bob Dylan and the Bringing It All Back Home album, Highway 51 Revisited. Those were the albums that began to set the tone for much more interesting lyrics in rock and roll, and certainly the poetic imagery of the Doors, which was really very cinematic because both Ray and Jim had gone to film school. That kind of visual imagery made the group very interesting to me. Of everything that stands the end, no safety or surprise the end. I'll never look into your eyes. Morrison était devenu la mauvaise conscience de l'Amérique. Voilà ce que je peux dire. La vraie mauvaise conscience de l'Amérique. À savoir que le suicide était impérativement à mettre au programme en point numéro un. Numéro un, on arrête de devenir les flics du monde, on arrête de devenir la fin de la pensée, on arrête de devenir l'accumulation générale de toutes les détresses. Et peut-être on redevient, voilà, on redevient un peuple. Pour moi, Morrison, c'est ça l'Amérique. En 1967, le Summer of Love, l'été de l'amour et du pouvoir des fleurs. Les Beatles à Londres, le Grateful Dead et Jefferson Airplane au milieu de milliers de hippies à San Francisco entérinent la prophétie de Bob Dylan. Le monde et les temps changent effectivement. À Los Angeles, les Doors succèdent aux Byrds et révèlent, comme le Velvet Underground à New York, le versant sombre de l'autre côté du miroir. The whole 60s were much more than music. And the bands, I think, as well as artists, as well as poets, as well as creators of furniture, for that matter, reflected the chaos or whatever was swirling around us. And rather than concentrating, well, we're going to write strange songs, you just wrote what came. In those days in San Francisco, they called it tribal. Jim was saying it was like a Dionysian experience. It was like a religious experience. It's what religion should have been. Break On Through, Light My Fire, The End est la reprise du Alabama Song de Bertolt Brecht et Kurt Weill. Le premier album des Doors sera un chef-d'œuvre. Et les chansons écrites sur la plage l'été précédent rempliront également le suivant. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Jamais personne n'avait dépeint ainsi l'atmosphère de Los Angeles, irréelle, factice, entre désert et océan, inventée et pourtant cruelle. De Venice à Sunset Boulevard, de son bungalow de Laurel Canyon au château Marmont, Jim hante alors autant la ville qu'elle l'épouvante. They were never quite able to follow up with just the perfection of that first album. It's just everything is perfect. The sound is perfect. There's not a group that sounds like the Doors. When they first came out, no one sounded like the Doors. And they also had this special dimension of meaning that only the very best rock groups had. Ça puise partout, ça va dans les poètes français du siècle dernier, en passant par les surréalistes, la Beat Generation. Je pense qu'il devait connaître par cœur Céline, il devait connaître bien aussi tout ce qui se passait en Allemagne pendant la République de Weimar. D'ailleurs, il a repris Brecht, c'est pas par hasard. Tell me your name. Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? 1968, les Doors tournent en Europe avec Jefferson Airplane et sont à nouveau numéro 1 avec Hello I Love You, une chanson pop légère inspirée du All Day and All of the Night des Kings. Pourtant, les problèmes commencent et Waiting for the Sun, le troisième album, a été enfanté dans la douleur. The band had almost run out of material. We were digging back to stuff that had never been
performed since the earliest days of the band. Brand new material was being created in the studio. Every idea was being tried, and Jim was being very difficult. That was the start of no longer are we looking into a long, dark tunnel. We were in that tunnel. I'd like to do a song that, or a piece of music that's just a pure expression of joy, pure, like a celebration of existence, you know, like the coming of spring or the sun rising, or something like that. Just pure, unbounded joy. Ladies and gentlemen, once again, the Doors. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stops the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Well, originally Touch Me was Hit Me. Really? Yeah, that was what the original words were. Come on, come on, come on, hit me, babe. And but Jim didn't think he should sing that because he was afraid if he did, somebody would take him literally, you know. And so he changed it. Touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? The fourth album, you know, I think people are down on that one because, mainly because of the orchestration in it, which I have to agree with, I think was a little bit overdone and meaningless. Si Robbie Krieger et Touch Me avaient sauvé de Soft Parade, le quatrième album très contesté, la descente de Jim Morrison aux enfers de l'alcoolisme et de la paranoïa vont vite plonger les Doors dans d'autres affres que ceux du manque d'inspiration. Et après nombre de frasques et d'incitations à l'émeute, il se fera coincer par un juge en quête de réélection. In 1969, March of 1969, the Doors performed in Miami, a disastrous concert that resulted in the Doors being canceled by virtually every city from an upcoming tour. Never after that concert did the Doors fully recover as a touring band. And the tension between the members of the band only increased from that point forward. As a result of that concert, for which Jim was charged with public exposure, public drunkenness, a number of other things, he was generally portrayed in the media as some kind of drunken fool, a clown. Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, the Doors! I'll keep you wild on the road, you hand upon the wheel. I'll keep you wild on the road, you hand upon the wheel. Après l'échec de son premier recueil de poèmes, Le Seigneur et les Nouvelles Créatures, du double album Absolutely Live et ses deux arrestations à New Haven puis à Miami, Jim Morrison, désormais discrédité aux yeux de la presse comme de la critique, va se tourner vers le blues et se fantasmer en poète maudit. Musicalement, ça lui réussira plus tôt. Morrison Hotel. I think it's a brilliant album. I thought Jim really pulled it together very nicely, and then unfortunately started to decline again. Got it back one more time for LA Woman, wrote some great songs, did some great vocals, went off to Paris, and within 3-4 months, he was dead. LA Woman, le testament, connaîtra une pénible gestation.
Paul Rothschild, le producteur de toujours, déclare forfait et cède sa chaise à son ingénieur du son Bruce Botnick. Dès lors qu'il devient clair que cet album sera le dernier, pourtant, la magie revient aussitôt. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There was joy in making this last album. There was lots of talk that there would never be another album with Jim because they were all pretty much fed up with him. They had no way of guaranteeing that he was going to come back and be sane or even want to do it anymore. He was tired of it. He had said, guys, I love you, I'm making this last record, I'm going away. Don't count on me, okay? Dans le monde de la publicité, une nouvelle agence est née, RMB, l'agence de pub au triangle rouge. RMC présente Jouer avec Philippe Swan. Rien ne va plus. J'ai joué, j'ai perdu le droit de te revoir. Pour une fille trop belle, un matin de brouillard. Je garde quelques photos où on se souriait. Et la magie de ta voix, parfois tu chantais. Da-da-da-da. Philippe Swan, le signe d'un grand talent, gagnant. If you intend falling in love in Paris, let him do the learning with BBC English cassettes. C'est pour moi? And booklets. Ouais. I love you. Do you love me too? Wow. Fasten your seatbelt. Oh, BBC English. C'est sympa tout de suite, pendant et surtout après. Le numéro 1 est déjà chez votre marchand de journaux. Hi. À Paris, où il arrive mi-mars 1971 pour rejoindre sa compagne de toujours, Pamela Courson, d'abord à l'hôtel Georges V, puis dans la chambre d'Oscar Wilde à l'hôtel rue des Beaux-Arts, et enfin dans un appartement au 17 de la rue Beautreilly, près de chez Baudelaire, Jim Morrison côtoie l'underground de l'époque, sans vraiment savoir s'il est encore ou non le chanteur des Doors. C'était une période sabbatique, disons. Il ne considérait pas que les Doors étaient finis. Il disait on fera sûrement quelques disques ensemble. Il m'a fait écouter LA Woman quand il l'a reçu, juste au moment où il est sorti. Il était très fier de l'album, vraiment. Et c'était quand même une partie de lui. Je ne crois pas que la musique, le chanteur Morrison, les Doors, c'est quelque chose sur lequel il avait mis une croix. I took a trip down to L'America to trade some beat for a pint of gold. Il essayait surtout de fuir les États-Unis où il vivait très mal son rôle de vedette rock, quoi. Il voulait, son public ne voyait en lui qu'un espèce de phallus sacré gainé dans du cuir noir, et lui il voulait être Rimbaud. Et le pauvre garçon n'a pas compris que c'était à peu près la même chose de toute façon.
un appétit de connaissance fondé sur le désespoir, c'est-à-dire qu'il voulait voir Paris, quoi. C'était quoi Paris? Et Paris, on ne le sait pas assez, pour toute une génération d'êtres, c'était, j'espère que ça le reste encore, une capitale de l'esprit. Voilà, et on peut en parler comme ça, même si on parle de rock'n'roll, et surtout si on parle de rock'n'roll, c'est-à-dire de modernité. On doit parler d'esprit. Et Morrison cherchait à Paris cette capitale-là. C'est-à-dire cette capitale traversée par Rimbaud en 71, traversée par les symbolistes, et il s'acharnait sur Mallarmé, il s'acharnait sur Huysmans, ça je peux en témoigner, et je ne suis pas le seul. Il s'acharnait à chercher un esprit, quoi, de quelque chose qui peut-être était ce qu'on peut appeler poésie. The program for this evening is not new. You've seen this entertainment through and through. You've seen your birth, your life and death. You might recall all of the rest. Did you have a good world when you died? Enough to base a movie on? Je crois que c'est surtout un cri, disons une espèce de souffle et de véhémence intérieure qui l'anime. Parce que quand on lit, en fait, je parle de lire plutôt que d'écouter, c'est toujours le mot fuir, s'enfuir revient toutes les 2 minutes. Et donc on sent qu'il y a une quête de quelque chose et il ne sait pas quoi. Tu piges? Ma viande est vraie. Mes mains, comme elles s'agitent, agile démon en équilibre. Mes cheveux si entremêlés et frémissants. La peau de mon visage pince les joues, ma langue, épée flamboyante, projetant des lucioles verbales. Je suis vrai. Je suis humain, mais je ne suis pas un homme ordinaire. Non, non, non. The mood I get for most of it is kind of a heavy, kind of sort of gloomy feeling, you know, like of someone not quite at home, or you know, or not quite relaxed and, you know, aware of a lot of things, but not quite sure about anything. I don't have the time right now. Why do I have to keep telling you that? Maybe I left it too late already. Well, you're not even 30, for Christ's sake. Oh, yeah? I bet somebody said that to Rambo, too. You're not even 20, for Christ's sake. Hey, Max, don't try to sell me that cliche misapprehension of existence and time. Reality falls off the edge of every moment. I have no expectations. Si aujourd'hui on monte à Los Angeles une pièce de théâtre autour de ses poèmes, Jim Morrison n'a pas toujours été accueilli avec autant d'égards et a eu bien du mal à être pris au sérieux de son vivant, au point qu'après le bide du Seigneur et les Nouvelles Créatures, il avait dû publier une prière américaine à compte d'auteur. His first book was an enormous failure. Critically, I mean, they just slammed it all over. But amazingly enough, 20 years later, you know, when they found the lost writing of him in Paris, they appreciate him more. And it's always a shame that you have to appreciate an artist after he dies. Un leader inné, un poète, un chaman doté de l'âme d'un clown. Qu'est-ce que je fous dans cette corrida? Tout homme public aspire au pouvoir. Spectateur du tombeau, curieux d'émeute. Peur des yeux, assassinat. Être soûl est un bon déguisement. Je bois pour pouvoir parler au trou du cul. Moi inclus. Quel il a introduit une autre dimension, Morrison, une dimension peut-être plus littéraire et philosophique aussi, et puis à la fois aussi une dimension de branleur total, c'est-à-dire que c'est à plusieurs niveaux, plusieurs aspects. C'est le dernier des branleurs, mais c'est aussi un grand poète qui probablement, s'il avait un peu plus bossé au lieu de se défoncer, aurait fait... Enfin, je veux dire, au moment où il est mort, c'était peut-être le moment où il avait envie de passer à autre chose. C'était oui, passer à autre chose. Ça se finissait comme ça, c'est fini.
The Spanish girl begins to bleed. She says her period. It's Catholic heaven. I have an ancient Indian crucifix around my neck. My chest is hard and brown. Lying on stained, wretched sheets with a bleeding virgin. We could plan a murder or start a religion. He has not chosen to be recognized for what's mostly him. Now he has to live with a perception and live that out. Unfortunately, the tools he chose to express himself prevented him from growing out of it, killed him. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Américain à Paris sur les traces d'Henry Miller et d'Hemingway, mais surtout de Baudelaire et de Rimbaud, Morrison pratiquait depuis toujours le dérèglement des sens, au détriment de sa santé et de sa carrière. Mais même les trois autres Doors n'y pouvaient rien, malgré une ultime tentative. We sat down, everyone took a swallow. This is going to be very hard to do. And we said, Jim, you're drinking too much. You're drinking too much, and it's affecting you. And Jim looked at us and said, I know, you're right. And we said, why don't you try to cut down? He said, I am trying to cut down. And that was it. What do you think about when you play? I don't know. Fish in my fish tank. Hey, how about that acid one, man? Come on. I mean, Right here, Ray's house. See what kind of trouble we can get into tonight. no way. You always get all the chicks. I always get the dogs. He wanted life on intense, personal, ecstatic terms. And he chose the path of suffering, the path of excess that Blake said leads to the palace of wisdom. And it wasn't something you could dissuade Jim from doing. You couldn't dissuade Jim from doing anything. Jim was the kind of guy, if you said, don't do that, Jim would do it. Come on, baby. Come on. Yeah. Throwing yourself physically into an audience isn't breaking down the barriers between the audience and the stage. I can't imagine what could be. Jim did that kind of thing. He was totally unpredictable. He was bringing us a sense of theater to the rock stage that wasn't there before. No one ever knew what Jim was going to do, least of all the other three Doors. There was an element of surprise and almost scariness about the Doors' performances. And I think that's what is, to a large degree, what attracted a lot of the people who came to see them. To the mirror in the bathroom, look! She's coming in here! I can't live through each slow century of her moving! I let
down the cool, smooth tile. Feel the good, cold, stinging blood. The slow, the acid, night and rain. Jim had rheumatic fever when he was a kid. I don't know if that's true or not, but if he had, that might explain some of his behavior, saying, well, I'm going to die early anyway, because people who have had rheumatic fever, their hearts give out after, before they're 30 years old sometimes. So, you know, I could see him having the philosophy, well, why not live it up now, because that's kind of an excuse, but at least it's sort of a, you know, one reason why he might have acted like he did. Jim had some problems, some demons that were driving him since birth. I wouldn't say clinically mentally ill, but I would say that with the ingredients of birth and being a military kid moved around from base to base, which doesn't help making friends, then fame and fortune, substance abuse. Whew. I let my cheeks slide down the cool, smooth tile. Morrison était quelqu'un de très lucide qui jouait la schizophrénie à fond la caisse. Parce que quand Jim Morrison s'amusait à traverser les ponts au-dessus de l'autoroute, il y avait 30 mètres, et c'est complètement un acte de schizophrène. C'est même l'acte même du schizophrène. Et je suis sûr que lui n'était pas aussi fou que ça. C'était pour montrer qu'il était fou, qu'il s'amusait à ce genre de choses. Mais si les excès et les expériences en tout genre de la vie de Jim sont l'objet de tant de spéculations, y compris de la part de ses proches, ça n'est rien en comparaison de sa mort au petit matin du 3 juillet 1971. Là, depuis bientôt 20 ans, toutes les théories circulent et s'affrontent. La mienne, c'est que Jim Morrison a été assassiné à Paris. Ce qu'on peut constater, c'est que tous les témoins ont disparu, que l'annonce officielle de la mort a été déclarée une semaine après. On se demande bien pourquoi. Courson a disparu, n'a rien dit, et ensuite elle a été retrouvée morte également 2 ans plus tard. Enfin, dernier élément au dossier, un papier qui avait été exhibé sous Carter, d'une archive CIA où il y avait marqué il faut éliminer un certain nombre de figures de la contre-culture, suivez des noms, dont Jim Morrison. My friend Diane Gardner, who lived downstairs from them and was very good friends with Pamela, told me that Pamela found the suicide note, but apparently he was writing like 5 suicide notes a day because being the poet that he was, he wanted to get it just right. And the one that she found said, last words out. When the music's over, yeah. When the music's over, turn up the light, turn up the light. Assassiné, suicidé ou selon la thèse officielle, mort dans son bain d'un arrêt cardiaque, Jim a peut-être en réalité succombé à une overdose d'héroïne. Pamela en consommait depuis longtemps, mais lui ne l'avait jamais fait. Jusque-là. Et bam, il sentit mal, il a pris un bain chaud, il est mort dans le bain.
Je suis convaincu qu'en réalité, il est allé au Rock'n'Roll Circus, et on l'a vu ce soir-là. Voilà. Et c'est dans ce club, alors à la mode, dont il avait été expulsé quelques semaines plus tôt pour ébriété, que Jim aurait acheté, pour Pam, de l'héroïne, qu'il aurait ensuite, pour une raison inconnue, consommée lui-même. Quelqu'un est venu aller chercher le joueur du club pour lui dire il y a quelqu'un d'inanimé dans les toilettes. Go on! Kill me! Come on, give me some death! Le corps aurait ensuite été ramené par les revendeurs au domicile de Jim et jeté dans sa baignoire. Seule Pamela Courson connaissait la vérité et a peut-être participé à une mise en scène pour se protéger, ainsi que 2 personnalités liées à cette affaire. Elle a emporté son secret dans la tombe 3 ans plus tard, ouvrant la voie à toutes les supputations. You're a poet, not a rock star. I met his wife, Pam, about 4 months before she died. And that was really pitiful. She was really gone, just out. And she'd like, it was obviously over. I mean, he was obviously dead. You know, when people say that Jim Morrison might be alive somewhere, you know, you really just had to look into her eyes to see that he was gone. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. Après une longue éclipse, les Doors reviennent sur le devant de la scène en 1978, lorsque Francis Ford Coppola ressuscite The End pour la fameuse scène des hélicos de Apocalypse Now. Depuis, les Doors n'ont plus quitté les hit-parades. Morrison offers something to young people today, just as he always has. His message, as the song goes, was to break on through to the other side, take risks, challenge authority, at least question it, see what your own personal limits are. I mean, as he put it, he was just testing the bounds of reality. Now, Morrison tested a little bit too much and went a little too far, obviously, but I think that his message has appeal, a lasting appeal. And I think that coming out of a time of really great conformity again, much like the 50s, that kind of daredeviltry or that willingness or urging to take risk has a great appeal. Love me one time, babe. Could not speak. Love me one time, baby. Hear my sky weep. But love me 2 times, girl. Bless me out through the week. Love me 2 times, and don't away. Le film offre une dimension historique supplémentaire à la musique des Doors, celle de la bande-son de la guerre du Vietnam, et elle permet au groupe de sortir une compilation de ses principaux succès, The Doors' Greatest Hits, qui fera un triomphe. Aujourd'hui, ils sont le seul groupe à classer 2 albums différents dans les top 30 anglais et américains. Mais je crois qu'il y a plutôt une fascination en ce moment chez tous les jeunes pour ce qui touche la grande période rock'n'rollienne, c'est-à-dire, moi je parlerai des années 65 et 70. Et puis on commence à prendre conscience d'un phénomène qui dure bientôt depuis un demi-siècle, c'est quelque chose de fort qui fait bouger le monde. Et puis peut-être qu'il y a une grande misère de musique aujourd'hui qui fait que les jeunes, comme Jimi Hendrix, comme Bob Dylan. Il y aura également Personne ne sortira vivant, une partie du mythe mort de la liste best-sellers du New York Times. He gave a lot of that energy to his life, and he could death on a daily basis. On the other hand, there were a lot of days he went to the library, went to the park, you know, and had a beer and a picnic, or went to a foreign movie with a friend with a bottle on. Just reading.
Signé Danny Sugarman et Jerry Hopkins, Personne ne sortira d'ici vivant deviendra l'archétype de la biographie rock et rendra à Morrison son statut de superstar. Pourtant, comme son auteur le reconnaît, elle ne satisfera pas tout le monde, pas même tous les Doors. Well, the clock says it's time to close now. I guess I better go. It was accurate. Jim did all those binges, but that's not all he did. So it kind of takes 6 years and puts it all in a couple hundred pages all for one shot, you know. He had quieter moments the day after, hungover, where he wrote these great lyrics or got great vocals in the recording studio. Le lézard me dit de chanter, je chante. Il se cache dans le trou de ma mémoire. Je lui arrache la queue, elle repousse.